will be the first to kiss the boots of Agabek, huh? He cried, then turning to Muhammad Ali. And you, old man, not so long ago you promised to welcome me into your house as a son. Where is your promise? Huh? Welcome again to another session of storytelling on UMuji strategy at Mechidtv at Paikotal in the garden. Garden in the fire, you can hear the little puppies making noise, and you will hear Khoja Nasreddin Ram Goshti al Kharshi Awash Maya. The story has reached to chapter 22 on the Enchanted Prince by Leonid Solovyov. और उर्दू बोलने वाले जितने भी आज़रा पीपल है उनके लिए खुशखबरी, ये आजकल में ही मिला है हमें। लियोनिड सोलोवियोव की मुल्ला नसरुद्दीन, यानी इसी की उर्दू ट्रांसलेशन। तो जिनको उर्दू में ज़्यादा समझ आती है या कोटगी आज़रा है उन जी, दिस इज़ गुड फॉर यू। द ऑथराइज्ड Urdu translation of the Enchanted Prince by Russian author Leonid Solovyov। ये जिंददिल और हाजिर जवाब शख्स जो हमेशा सख्त से सख्त नाउमीदी से भी निकलने का रास्ता तलाश कर लेता है और अफसरदा रह ही नहीं सकता, कौन है? इसकी दुनिया में बहुत सारे जवाब पाए जाते हैं, लेकिन उसका बेहतरीन जवाब खुद इसी स्याह दाढ़ी, तेज चालाक आंखों और सांवले चेहरे वाले शख्स का जवाब है। मोहतरम लोगों, मैं ठहरा ख्वाजा नसरुद्दीन, बेचैनी फैलाने और निफाक के बीच बोने वाला, ऐसी हस्ती जिसके सर पर बहुत बड़ा इनाम है। हर रोज नकीब आम जगहों और बाजारों में मेरे बारे में ऐलान करते फिरते हैं। कल वो 3000 तमान इनाम का ऐलान कर रहे थे और मुझे लालच लगा कि मैं खुद इस कीमत पर खुद अपना सर बेच दूं। आप हंस रहे हैं क़ारीन, लेकिन आप उस वक्त और भी हंसेंगे जब आपको इल्म हो जाए कि खलीफे बगदाद ने ख्वाजा नसरुद्दीन का सर कलम करा दिया। तुर्की के सुल्तान ने उन्हें निकेले सुतून पर बिठाया और खेवा का खान पहले ही उनकी काल खिंचवा चुका था। रहा मरकज़ कायनात और जहाँ परा अमीर बुखारा, तो ख्वाजा नसरुद्दीन ने उसका भी आराम और नींद हराम कर दी और उसके ख़जाने को जायज़ मुनाफ़ों से महरूम कर दिया। आखिरकार उसने भी ख्वाजा नसरुद्दीन को सज़ा दी, बोरे में बंद करके पानी में डुबो दिया। बेचैनी फैलाने और निफाक के बीच बोने वाले की गैर मामूली सरगुज़श्त और कारनामों से मुताल्लिक़ इन सब और दूसरे बहुत से और भी ज़्यादा हैरान कुन और नाकाबिल क़यास वाक़यात की तफसील रूसी अदीब लियोनिड सोलोवियोव 1906 to 1962 ने मोतबर अहले इल्म से मालूमात हासिल करके, मोतबर जिसका एतबार है अहले इल्म से मालूमात हासिल करके हमारे लिए मुरतब की हैं। सोलोवियोव दानिश व हिकमत की, साइंस एंड विजडम बोथ की मुतादिद किताबों के मुसन्निफ हैं, जिनमें ज़ेरे नज़र किताब बेहतरीन तस्वुर की जाती है। दिस इज़ द टॉप वन। Azizane man, this is the gift for you. We are telling a story for you. See, confirmed by the Kharaf Khoja. Okay. Acha. Now I'll go back to because this is a multilingual presentation, Chagar. You have been enjoying stories in English and then in Azrigi combination. Then because of an online social media communication, we have to consider that you will find anybody, any Hazara, anywhere may be hearing you, which is who are conversant in English and Urdu mainly because of educational and cultural reasons. فهمیدین این علته ما مریم طرفی chapter 22 مگر عزیز بعضی شاید پرسان کنه و پرسانم کردن در کامنتری خو موضوع تمامی دوستایی که احساسات خورا
خوب بچه را رقم کی خوشم دا یا بچم دا اظهار کده مو احسان مندیم. Thank you. چارگرم که است رسپانس چی خوب بوده پینگ پونگ بازی کده که تو چیز مگی خو تو چیز مگی اینی تو کو البته برای ازی که ما خودون ما بگیم که ما چرا استوری رو شما رو یکشنده عرفته یا خود دلگیه دیگه نه ما میس میکنه شما رو نین دیگه کاش که شما میشته بودیم بایی ایسا دا سپیکر میت خوب لاودلی که تمام چایم دم کده چلیم تیار میت زبی تقصه دیگه الله اکبر چارگر تو خوشحال میتیم مگه ما اینو میرو میخوایم برای ریکاردینگ نه برای پرفارمنس چارگر چون چارگر پشت پرده خیلی دیر پردمنده. عزیز را ما میخوایم که برای شما بگم عزیزان من شما عزیز هستین معزز هستین عزتمند هستین و بیشتر شونه ما خواهش از ما میه خودیه دیگه آدم خودی را بچه خود نمیخواه خوب شیر بخواه اینالی ریزاین کتاین جوانین باکولین ریزاین خاتوین کتاین مرتکاین whatever you are عزیز عزت مند تو جس کے پاس عزت مند اونم عزیزه آخر یعنی تست شده نیه فتنه هم دنیه بلوک زلت هم دنیه آنلاین هم دنیه آفلاین هم دنیه وایلنس هم دنیه پرشر هم دنیه bullying هم دنیه یعنی influx of globalization politics دنیا اکنومیکس زدن و متوالا تمام متاثره بس او آنلاین تمام ذهنی طور پر هم متاثر اگر مو تمام ازیر جذب کنی خوب بیخ مکنده دیگه علی مو آنلاین هر چی بینگرنی ورخ سب کانشیس مایند تمام ستور منه تی وی که داغه و برینگ از او همیشه every little sound که تو گوش تو نمیشنوه هم ریکارد میشه مو خود منی زو غرق دیگه هستم یعنی literally غرق میدیه بس مو تمام زور جذبم که داری تمام هم زوره او خیلی گڑبڑه بایی هر چیز دیگه منی زو او بستور گڑبڑ نه او مشه زلیل هر او چیزی مثلا نالی یعنی رما یا قطری آوره بلی قافی دیست خو بندزم ای جای نمارا تاکه ما ایره میتر نگاه کنم ای ممنا اونا منجی اما اگر ای بفتا بلی اینزی دیگه دیستیم که یک کتانی چادره ما که منیزی زبیتا میتی که بندزم اما قطره که رفت یک لازم منده مگر گم درونج جذب هر او چیزی کسی که یک کرکتر نفس که هر چیز رو جذب کنه او ذلیله او که دیسکریمینیت کنه مگر نه not this one yes this one okay stuff ویش یه لک ویش نمیخوای this is عزیز و عزیز according to the Quran که مور د انگلیش ترانسلیشن بری استاد یک از اساتذه د یوټیوب سپیچ خو مګه کی عزیز کو in order to translate Aziz from the Quran into English, we can't find one word to define it, so we have to combine two words. One is that Aziz has dignity. Waqar, Buzurgi. Who is your Buzurg? Who is your above you? Or there's nobody above you. Tu astamam above you. Full bali. Duimnezu, who someone who has authority. So dignity, authority combined. Aziz a man. Oh, who is your Aziz? Who is my Aziz? You are my Aziz. I consider you dignified. I don't consider you lowly. I appreciate you. I give high value to you. And authority is also a sense of the ability to do something or get something done. So who gets your things done? That is your Aziz. So Azizan man, अभी आप जो भी literally Aziz है या metaphorically इशारतन समझ लीजिए तो सब Aziz और मुअज़्ज़िज़ और इज़्ज़तदार होइए. Let's go to the story of the Enchanted Prince, the English translation of Leonid Solovyov's Enchanted Prince or the Adventures of Khoja Nasreddin. Khoja Nasreddin has been with us, or we have been following Khoja for the last 21 centuries. No, I mean chapters. 21 centuries. Subhanallah. Aziz man, inspiration.
21 century से हम ख्वाजा को फॉलो कर रहे हैं. And now we are going to the chapter 22. Why? Because Khoja is a sign of dignity and authority. So, is this story tellable? Sellable? No, tellable only. Aziz Animan, because it is Aziz, it's like we offer you as a gift. Maybe it will take 9 months. Adiga chill chapter ko selgu chill hafta. Daaman. साल भी कर देगा क्या बहन का ही गैप हम शायद बाया. So Daaman हमरा इशमो दास्तान ऐसी खातिर की दास्तान गोई या कि as ancient tradition ही human connection है. हालमो द social media इशमो द गुदम सारी दुनिया है. द यूरोपाई, ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकाई, द राई, द दरियाई, द सहाराई, द गुजाई. Aziz Animan. So keeping your dignity and your authority, a sense of a confidence of being able to do something and find a way. The mushkil tareen halat. Now meet situation. Definitely, this is authority. This guy should be in the front and everybody should follow. The model, not the person. So that is Aziz. Yeah, Aziz. With this introduction, we enter into chapter 22. Wa bare सहूलती खानवादगी की दोस्तों शिता बाशा हाज़िरी मतलब आइकाम शिता सलाम तमाम अज़ीज़ान रा आइका वाबारा खुसूसन बाकुल वाजेरा स्पेशलान नौसगो शुमों बिशी देखला ज़गोश की the villages of Chorak. So we are now in the Dehati Chorak amdem. The villages of Chorak only too well remember those blessed days. When the lake, the ban, the jeel, the sole source of life for their fields. Abi hayatchi. Ki harchi kish tara onumuzun jao khorda ho. Chun rara ban gedana uz azunjuk musalsal maya. Du chishma maga musalsal mubarakas substana tos jamai. Inj banza maga mazi vada shma text usulnum. Vada kish shma maureinum. Had belonged not to Agabag, but to a notable Namanganian of ample wealth. As Namangan, yag Daulat Madbut, Hop Harpuladam, Azubut, a Namanganian of ample wealth and as ample frivolity, who had never once troubled to journey to the mountains to view his property. Ya groz nam dat kemi ban chirqama waza mura maya aw chirqam suda. No. This rich man had chosen for himself upon earth the path of luxury. Oh, ayashi. Pleasure and diversion. He was still far removed then from the sublime wisdom of the silent and the sapient. Enjoy your life, man. وإيش وقت بود يفكر نبود كي غروز ما قد يقول البرادري ويبريش دنيم كي هنا رمضان أهل السكوت هنا كل سال पाबंदी हराम है कि तोरा बगैर गैर इसी की चंद ज़रूरी गवा कि उन्होंने रही तो फिक्र को पूरा साल कि तू इनमी गवा रखा ही द गुजाज देनी दूसरे दिन बस. The lake was managed on his behalf या खलीफा दाश्त by a stranger. उन्हें मिश्नाहतम की किया वो देखना फारा मुझे कारगर दकार उन शानदार मुरा चौकीदार. A man grey with age. मोया सफेद दा. Who beguiled his time by lying in the chai khana. Tamam roz hotel mein chai siya bairu, chai saus bairu. Mithai na urde. Ruefully discussing the imperfections of this world. Tamam roz zuhud ikhtiyar kin. Tark kin dunya ra. I bewafa asta. Ziz changao na washin. Yak kop chai bin zamin ji. बाज़ दुनिया रे थरकिन मतरूकिन इस ज़ुहद इख्तियार किन परहेज़गारी किन बिरादरा ये नम्मा रे मिंगरनी के माँ नज़दीक गोर रज़दो मुया इमान तमाम चुक सफ़ीद
او رنده ای زاهده رند دال از بس که وقت نداره که با ما چی ده پای کو بایم اینجی بند نگاه کنم ما وای محل و قصر و پارچی و زدنون رند و زاهد چون حسن عاقبت نبرندی و زاهدیست. Success doesn't come to either that much rindi and involvement and indulgence into the life or zuhd ikhtiyar, parhezgari. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Toh ke aate ziyad involve nashne tazi duniya ki phalit na tura. Magar duishi end shi khub niya. Har kasi film rujur kana khub ending nadar hai. Khub ending azi baya dekhas diga baya. Chun husne aqbat نبرنده زاهدیست آن به که کار خود به عنایت رها کنم آن به که کار خود به عنایت رها کنم. چون در دویش ایگویش کلیم منه که ما it's my life I'm gonna find this is cool man involve ये खरीदो वो भी ले लो उधर भी जाओ सब करो रिंदी मकुनी दरो तू दरो बेखी बेबलगा रही या कि तू बेखी जाहिदी के दे लमु फास्ट गियर रही भाई देखो ना लगा देखो संग में उधर तू بالفراری मैं खाई भी चलाने गाड़ी रहा در دویش एंड خوب नहीं تفکر کنی چون دو غول رو تو میسینگ ده تو ده یه استریم رفته یا ده زو مگه کار خود را یعنی تقدیر خود را ultimate decisions خود را بل عنایت رها کو trust کو کیر trust نه mastership کو dignity authority whatever you say you are the authority सरकार आपने सरकार बोले तो क्या मतलब है जो आपके सर पर कार करता है आपने इसको उसके अंडर स्टैंड कर दिया डाउनलोड उधर ही से होता है तो कौन है सरकार आपका अंदर बाहर सरकार डिफरेंट है ऑफ कोर्स वगरना ये हालत ना होती तो सरकार बाहर में क्या है सरकार अंदर में कौन है अजीजान मन चुन हुस्न आक़िबत न बेरंदी वो Hazrat Khoja, Hafiz, Shirazi, Master Shifu again. You see, he is telling you the formula. कि रिहा को you need to find खुद तो नहीं इतनी द ज़ोहदम तो बिस्यार ज़्यादा तस्बीहादरम कदी कि मतलब सजदा के निशानात इधर भी पड़ गए ना एंड शी खूब ना आया मगा हारमनी नहीं है मनेजी ब्यूटी नहीं है मनेजी बैलेंस नहीं है मनेजी वो द इनायत द मोमेंटम ही हाजिर टाइम की you don't know what gonna happen the इंजम तो खबर I know what gonna happen I know I am doing इंजम मगा I know what to do कि don't touch the दुनिया परहेज परहेज ज़िना खरज़ुना को ज़िना को इंजनारो वो दिगा मगा माँ खुली जहान रा और दुनिया तमाम दुनिया चकर मिज़दम आप शारार मोर मिंगन दरे हार बाइड बोर मिंगन माँ बाइड सफ़र करना so somebody a character that can balance this two is inayat karam meherbani so this old man sitting in chaykhanas ruefully discussing the imperfections ki duniya chiqadar puraz aibun nuqsa of this world he charged a very moderate and remember world ke liye bhi abhi अगर हम वर्ल्ड बोले नल चुम चीज़ फाहमिदन माँ की वर्ल्ड अज़ला मिज़िंज खानदम चारगर वर्ल्ड कैसा वॉर प्लस ओल्डा उस्ताद मगा दोस्ता है कि कलम कागज़ नज़दीक वो नविश्ता करना वॉर WORE वॉर no where WERE where plus old ये किम्शा world यानी मतलब वेयर वुल्फ रा फिल्माइश दिदा बाशी कि गुरगु आदम कंबाइन चुदा इंजी ये किस्सा आज वर्ल्ड से मुराद ये कि अजुंजी लफ्ज़ की जोर शो 6000 साल कोना या ये रशुमो द मिथोलॉजी स्कैंडिनेविया बोरेन द नॉर्वे बोरेन बुगिया नामु खुदाम किंग बुदालाई कि बच्चे खुर कुस्तात बड़ी चीज़ कुस्तात बचकार शुद
ونظن جي مگه source زي word استا يعني امو story آدم total कहानी आदम की स्टेज ज़्यादा मां सर्कस लगान खुदा खबर एक ब्लूक शो कराओ कर आमू की जमना मुशाज़ बात किस बात खाली सहरा ममना मैदान उरुर मगा वर्ल्ड वो नेचर नहीं है नेचर उनमें खाली मैदान है कि ममना और कस मां एक सर्कस मिल गया ना सिविलाइजेशन का 300 years 400 years 500 years मगर तमाम शी फानी चीज़ की मुमना with dignity and authority that is aziz. But this is alam is nature, not dunya. Alam is whatever can be known. It is all for knowing. Tamam international. Do you know me? Drakht maga do you know me? Sang maga do you know me? It's all alam. You're knowing it. You're sensing it. But dunya is over there. क्या मुझे कि सरागा के खाना है कि ट्रैफिक के ज़दना में दुकान चंद में फलाने इसमें इन्हीं सर्कस के लगी था कितना सर्कस द लंदन वाला सर्कस लगी था द मेलबर्न सर्कस लगी था द टोक्यो खबर नहीं कराची लाहौर काबुल तेहरान दुशंबे सारे फुल विजन so where plus old यानी आदमी ज़ाद की कहानी उसको बोलते हैं दुनिया आप जाहिर उस कहानी का एक बिगिनिंग एक एंड है पर्सनली भी and collectively भी है alright that is also verified by the Kharaf Khoja Nasreddin and we go with their permission कोई बाकुल चीज ना लांद रहा कि दुनिया ही रकमा दुनिया रखेला कुन खारना किन ज़्यादा चंगावना शिन he charged a very moderate fee for irrigation normal मुफ्तर चन की दरेत बिदी and let the poorest have water on trust وكذا ده نامي ترى مقا خو كاي مدياتي فلاني خو ما عندها زيادة تنارة خو بس مروبير بايري ينيش ما ميلوم كي أو بورا ده مني زميتو merely admonishing them. Now do not forget, as Yatunara, he did not like to overburden his memory with such vain trifles. And kept no records. And after the harvesting in the autumn, was content with whatsoever the villagers gave them. وكم गंदुम और कम सेव और कम मेवा और एक चीज दिया और गला और आउदत रोगोदत खाना आबाद खाना उन्हें जिबेले ये जाहिदा ये character जाहिदा I'm not interested in this world. I have not put my cards in this game. Fully trusting to the conscience of his debtors. اعتبار هذه قلنا شو ممكن ميديت نميديت وشو ممكن خدايشم to his master in Namangan كيود نميمات as نang شايد كما بور من جذب بني كوتال ما اختمرت كايم he would send 300 tangas 1 year says a tanga salana وروديش ريمك and still less or nothing at all another year साले दिखा कर रही मका दिखा ना मुझे नेद रही नमक having expended the money partly on himself, خرچی خود خورم مکات partly on various widows, یتیمو بیوگو اطراف دمن دهات and other unfortunates بدبختارم گفت ما none other who were forever besieging him. جان زریل نمیدادن. تمام روز کم گیر مکات پیچای خانه سایب. In all fairness, it should be said that he made all these donations in the name of his master. I'm not mine. तो कि बस गर्दन मरना करी कि तू ही रिचकार के दी भाई. जाहिद यानी detach. And always gave his name and not his own
for the thanksgiving prayers that were offered up by the grateful. وقت دعاگاه شروع میکرد میگفت صاحب را دعا. The rich man in Namangan, on receiving a letter from Chorak enclosing the paltry sum of 300 tangas together with a long list of beneficiaries who were praying for him, اینجی و مروپیرم که پیسام را ایک ده سم یک کتر لیست که اینی مگه شکریه اینی مگه خدا تو نگاه کنه این مگه خدا فلانی شونی که سوز کنی لیستی دو هارم برش ریم کرد که اینی نفرار اینی خستدام اینی اعتمار اینی خسترسندام اینی بیاگو اینی خشده اینی بدبختور اینی جز رسندام. Accountability report. Would exclaim before his friends with a laugh. Verily, my lake keeper must think me an errant sinner. To show such unremitting solitude for the salvation of my soul. And so, life flowed on in Chorak. Far removed from the world's storms and alarms. Na fitna na psad na kudam khabar na news na online na breaking news. قصة नहीं غير خيرية انت दास्तान चली जा रही है. As if rolling over a smooth road without bumps or jolts. Year after year passed over like airy cloudlets across the snow-capped heights. از بلی کوهستان‌های برفی خود بگی که باورا همیشه تیر شد رفت بس. وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر اس کی عادت بھی آدمی سی ہے. گلزار عزیز ہے نا گلزار بھی author ہے ایسے لکھتے ہیں کہ آدمی کو بولتے ہیں اس دل زمانہ گفتہ ہے میرا. Yes, and dignified. Listen to Gulzar and he will say Adab Arsh hai. Noisy weddings were celebrated. Toya, there was toya. Children were born. The aged moved out to the cemetery. Bakulor aftan zeri khag diga azgu jay diga az baad az shadi hal वगैरह किस तरह जोस्तों में तो इजाफा शद मनेश. And their places of honor in the chaykhana were taken by others. क्या मुझे खेली अजीज न दश्त इंज साहिब बिशिया इजाज़ माया गुफ्ताली इजाज़ नहीं है आले भाई शमूर मो दुरुस्त दफन करी अजीज़ा राज़िस्तान दे दिया मोना की dignified بدن and authority داشته بدن اعتبار معتبرین که مگه اینی میره مگه که اعتبار تو میچله گپ تو یک گپه مفهمی یک گپ. With beards just as long که اون مخصوصی شاید راز داشته بودن مگه من dignified هستم. Gone. Which had whitened without their owners noticing it. جمله رسیل کن شما مگر ریشا اوتر سفید شده بودن که صاحبیت خبر نشد صاحبیش که کی سفید شده. عزیز سچ اینالی امی نوشته زی عزیز نه تو بگین دانم خدا تو دار جای کشته این داستان گوش نی تنهایی نه یک نفری دیگه نه یا نه گروپ هم است. It's all right. This story is Aziz. It has got dignity and it has got authority. Hikmat and hukumat. Bah, bah. Such is ever the case when life is quiet and monotonous. हर जगह की बोरी के मित्र जिंदगी देहाती भाषा नहीं रखना
تغییر نه امزوق مردم دیونش دشون شهر رای میشه که چی گفت آخرش مو فهمه که چی گفت کارخانه Each separated day is endlessly long. لمبا دراز روزای ختم نمیشه خصوصا تایستویزی خواب منی نسبت خصوصا مای روزم که باشه سه دفعه خواب کنم بعد بلشن او روز نشدن But the months and the years fly past with incredible speed. This is the reality. You don't feel it is going somewhere, but it's very fast, especially under. This is a slope. No? Before you can look around, a year has gone. Before you have time to cut down an old withered poplar that had long been an eyesore to you, تاتم جاي درخت بخلن شفاكنا بيي بيخي زياد خش شدي شغله مخلاجي خراب شده 3 سال بعد بدأت ما يكتازا وبارسال بيرسال نبود ما مقصيش مكان. As likely as not will be knocked over by a wind. كتو خيد نشاهد نكني أمور بعد ما شفاكنا. Damaging the garden wall to boot, which will now have to be repaired. And that too is a long job that will take months to do. Oh, ديوالا شفاك دا يدرخت فدر أزير نالاتشنا. آل شكار كنا خير صبر كنا كتو एक दफा हमें ताइस्तो तेरशना या जिमिस्तो तेरशना बाज माँ एक कार मुनीम वो बस मंदा एक डिजाइन जोर मशाव एक शेशाफ्ट माँ हम दरख्त परिदा कस नहीं है कि बात फौरन निर्बाल करना. Meanwhile, the silver in your hand, in your beard, silver in the beard. Hey, silver. Silver in your beard and at your temples. In jaga कितु ज़बता खज़ाब ज़दरी वरा. अर्ज़ की मिज़नी बाज़ कि خلاص مش عارف وي بخزيات كذا باي واز put كذا. Meanwhile, the silver in your beard and at your temple is increasing day by day, and the cemetery keeper, Gorkan, now greets you with exquisite politeness. Khwasden sahib chan jor inshallah ke phir basidi mulaqat. Oh, and has more than once in a roundabout fashion intimated that he has an excellent place in his cemetery which not even such a personage as the headsman would scorn, and that it was advisable to plant a young plant tree there in a good season so that it could make itself at home at the cemetery and strengthen its roots in the ground. वो जय खूब गिर कदम भाई अमीन जी अगर एगो नियाल मियाल बिशे नहीं खूब चीज़ मुझे पता है कि बिया निकाह का तो बोर सिर बोर मतलब अनुमान जितना गोर किधर नहीं है माँ. It seemed as if the dark powers of evil had forgotten the way to Chorak. यानी शर राय खरगुम कदा कि चोरक दक जाए ये दुनिया खैर खैरती है साल ها यादश बखैर मशा. Nothing disturbed the beneficent trend of the village life. قراري एक रस्म रिवाज है माओ साला मोरा माया जिंदगी आते हैं मुझे कस हवा चुंगने मिज़ना. The hollow sheltered it from the winds. The destructive floods occasioned by torrential rains in the mountains did not damage its fields. तो उतर जाएगी कोईस्तान करार के तबुत कि सेलावा मुझे नहीं मार अगर खेली बारान मशूद. Pestilence of the cattle passed it by on the side. ये बार्ची की Mali Ramahai Khoja ki memada mas pass as palu polish termist. And locusts, if they did appear at all, agar ye godana cheez hasharat amat hamla kat agar by chance if the pestilence of the cattle passed it on the side, the locust, if they did appear at all, passed high overhead. Oh, balbal to the other places. Its gorgeous flaming sunsets filled the whole sky, and in fading left a soft pink glow.
upon the snowy summits. باز اینجی از اون طرف در غروب که میامد مشرق اینجی کوههای مشرقی را همت گلابی مکد برفایش را. In the peaceful hush of evenings, the call of the muazzin from the minarets. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ever the same. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ever said, Allahu Akbar, Allah. Very sad. فقط بگی یگو مرده. And sweetly exalted was Kashmir. Akbar, carried far through the spacious misty fields and the dew-laden gardens. The kishtu, baghat, mardum, khalq, kulluhum, yani ghamgin, narm, shirin, awaz ra, har roz de yak ton mishnevid. Came night, Shab Mushud, with its blue luster, throbbing with the ecstatic song of the nightingale, Bulbul Ashra Mushud, and filled with the murmurs of the nocturnal wind, Badisham, which were echoed by the sighs of lovers in the sleeping gardens. Bazu lovers ke the sleeping gardens ki wo maashiqi aashiq maashiqi program ki bada तकरीबन उनमुतर बात हा हमतर हवा है गर्म ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा अजीज man. But all too true, albeit grievous to the heart, are the words of that long-suffering wanderer, Shaheed of Balkh. Goshkin, Shaheed Balkh, chi gufta. Summer is followed by the autumn. Bright day by dark night. And him who reclines upon the couch of fortune, there awaits the abyss of woe. Hasrat ka karobar, hasrat ka ghar uska muntazir hai. يعني توبال كده ني قيامة دمدنية وك خب مترسل بلنية خب سي قصر خسته كده وقصر خسته وبعد أقصر باي خستهشنا. Woe had come to Chorak. يقدر تجل بس كده دن چی گفته بود حضرت اقبال اردو دان ها بفرمایید شما دیگه نه شمشیر و صنع اول روی بیل انتر the garden شمشیر اینجی بیل بگی المصطفى جنگا بگی چی خسه شمشیر و صنع اول تاووس رباب آخر درنگ قرار شده فهمیدی پروگرامر نایس پارتی مارتی گرفته رही everything is fine آمدنیه بچه تو قرار بیشه منجی بل تخت لازم انجوی کن بدبختا don't worry मतलब you keep working hard ना قیامت माया बखैर नोश जान वो had come to Chorak was up. It had come in the shape of Agabek, the new proprietor of the lake. Ali Chagar Agabeka. On that same serene noon day, and Mitra Aram Yagros Khair Khaireti, Chasht Shem, when Khoja Nasreddin and the one-eyed thief were resting by the spring, Paluch Mardush Khoba Mitar, Tarutaza, Istirahat Manan, admiring from above the peaceful loveliness of the Chorak's garden. زبال سيلنا باغات راس برج بيش شمام خاور بيشي باغاو bah. An unheard of tumult reigned in the village. ينا خير خيرتي درو تعريف منا bah اونجي يگا جيب پریشانی سرا سمیگی ده چای خانه و ده بازار گرفته شهر تازه خسته. All the men had gathered in the chaykhana. Urge ke martika بود tamam the chaykhana meeting yagili. And the women clamored in the yards. Khatuno kul desan sehn jamjda. That morning, in Sub, Agabag had named the price
नया टैक्स लगा दिया है of the second spring irrigation कि दजी बहार मजीद टैक्स लगेंगे. It was not money that he wanted. Now, he was set on marrying and had demanded for his wife the dark-eyed little Zulfiya. إنه تك جوان نجير كده مجانير ما خاتونهم يربيت بسماش مور وجناو نميدم. The daughter of the most esteemed बुजुर्ग तरीन शख्सी चोरक इज्जत दाव पे लगी है, नामूस की कहानी है. The most esteemed and venerable farmer Muhammad Ali, confounded by such a demand, the old man of Chorak had refused Agabek's condition, whereat he had smiled. Ho Namidit, saying in that case, let them pay the sum of 4,000 tangas. Ho, شو مجاوز مرجوش نالينا بس بايدين على أبو برين. أو شو مربانم. تكس ربعاونم أو شو مربانم. 4,000. All Chorak's inhabitants together never possessed so much money. Mukul ki jam kani naam se 4,000 pound. The old man had stood before Agabek, pleading half the day. I mean, nimi roza mo the pai shufta zarikat. Kyo martika raham ko kam. Zulm na ko. They had looked so pitiful, so woebegone in their old homespun robes. Kalai खाना वाला इस ब्रिज जोड़ के तो मेरे कमे कुछ पीना के दर पत्रा के दर कस देगा हाले हमें तो आज रंग शिम तो खब जर्दी मुबारा and coarse rust-colored boots with their white beards and dark-seamed faces, their bent backs, pushta-chur, and gnarled hands folded upon their stomachs is a sign of humility. But Agabek was adamant. It was either Zulfiya or 4,000 tangas. The choice is yours. With the news, the old man had returned to the Chaikhana. With this news, the old man had returned to the Chaikhana. What a storm of indignation! And wrath! It was as if a searing hot wind had suddenly blown into their faces, causing fists to clench, faces to darken, eyes to gleam with an ugly light. It seemed as if in another minute they would all arise up, seize pitchforks, axes, moran maslanali, and mattocks, and go forth to carry Agabek's lyre by assault at the judge and raze it to the ground. But that did not happen. The storm had raged to Fanshisht and passed without causing Agabek the slightest injury. Every man had in his veins a drop of unheroic sanity. Arshiki, Arkas Arshiki Jurkatu Basha. وكام متر يك قطري وشياري دارك باو جان خور بخير. Which got the better of him. To one it said, خب از کجای زو مثلا یک پیش آمد وران مق زار دادن جدت کی وش خور بخير مرد که تو خام خاطی منی است تو یک سنی اینار علایده. To one it said, but it is not thy sister that Agabek is demanding.
تو چاره خاص رفته و سوتر بالگده ورده بیل زمین را مثلا آتیش یک نفر زوستور گفته بیش قرار خوارسته خو نخسته نه لکه خب بگر. But it is not your sister that Agabak is demanding. To another it would whisper, Allah be praised, Khuda ra shukr, my daughter is not in the danger. Kash bhi diyem zinjal ka chai ra khorda. And to the third it counseled, take care of thine own bride-to-be, khotam khatu kitni tu fikr zur karo chem, and meddle not in things that do not concern thee. تازه خود توی کدنی بچهش خود خورده زیب معامله ننداز اونو جایی که وشیاری نیه اونو تمام استی اونو تمام گرفت توره کرد یعنی personal interest. Man's wrath قاری مرتکه quickly pattered out. مرتکو قارش تاشش the fire that was kindled in their hearts died out و غضب که دمانه دیل ازنا آتش فشان شده بود و خاموش شد. Fists unclenched, shoulders dropped and backs bent. Had Agabak appeared near the Chaykhana at that moment? Agar umemat, they all would have made the same servile salam to him as they had made yesterday. Agar amu waqt Agabak malum nazdik memat, تمام شيء يقينا السلام عليكم صاحب بخير استن خوش آمدین بفرمایین چای بهشون بدازم. منافقين. They would. Muhammad Ali, the father of Zulfiya, was sitting on the dais of the Chaykhana, staring at the ground with his brows drawn together in a sorrowful line. Initer. Ini kash khorda, ini jag line to jursta. Am the fix da bicharam sun. Am the sangali this is the first time to sell gidare. Much karkan. All were waiting upon his word. Altan सुनने से चलने की आता है मोहम्मद अली आते ज़ुल्फिया चीज़ में गए थे और स्कार करने भाई. Their very silence was a verdict of submission. तस्लीम शुदा तमाम ख़ब गिरफ्ता. But none broke the silence. Each desired that word to come from someone else. ये वो कैसे दिखा बोगा? While he would merely acquiesce with a compressing of the lips and a sorrowful sigh as though yielding reluctantly to someone else's decision, a time-honored method of deceiving one's conscience. Zamir khor ki tu frost mani eninji da zini shaniya ki tu da mutemi gabzdo gabi haqra namogi bas yukas ki guft bas tameter. گفتن اشتم از خاطر زور نفر رو گفت گفت مام گفتم بچه فیلال جایش نیه تو بیل باشه. X-ray عزیزم X-ray of a society, a classic society. امی X-ray نیه نمیگرن من از یک بلوک تصویره. Of Muhammad Ali, it was required that he should both make the sacrifice, قربانی رو تو بدی, and take upon himself the sin thereof. He had no choice but to submit. وقت تو گشته دیگه ته محمد علی مو چیز کار کنی البور دیگه مو سونز مو چیز کار می این مو چیز کار کنی بھائی مو نمیتونی نه مو هزار کار درست خوب. Yahoo! In the far dark, like tari gosha corner, crouched Said. انت كده شفت سعيد بيشار ويك يا باشا. Zulfiya's betrothed, Namzadi Zulfiya. He was quite young. Now, Jawan would often age when men, even those possessed of inner strength, are not yet able to parry the blows of the fate. When those blows strike at the heart,
He knows that 5, 10 or 15 minutes might pass, but in the end, old man Muhammad Ali was bound to utter the fateful words. This youth was not one of those who, turning away faint-heartedly when life shows her fangs, prefer to be devoured from behind. The silence dragged. No longer able to contain himself, the youth stepped forth from the shadows into the light. Why are you all silent? Who will be the first to kiss the boots of Agabek, huh? He cried, then turning to Muhammad Ali. And you, old man, not so long ago you promised to welcome me into your house as a son. Where is your promise? Huh? What can we do? What can we do, Saeed? Whispered Muhammad Ali. Are we weak? We are weak. He is rich and powerful. You are not weak. You are cowardly. Craven rabbits, that is what you are. There was such anguish in his voice. In his voice that Muhammad Ali was not able to keep his eyes dry. The other old men, however, were hurt and offended. Do you hear? Exclaimed Umar, the blacksmith. Umar, a tall, gaunt man with a sallow face and shaggy eyebrows. Do you hear how he shames us, wretched waif you without kith or kin? Yek tu yetimas gujande na padar malama na madar malama tu injem de belez mogat mizne bargam shezinje. Said was not an orphan. Yatim Hunabud Said, who had been adopted by Safar. Sorry, Said was an orphan, adopted by Safar, the Chai Khana keeper. And it was this circumstance that blacksmith was reminding him of. Thank you, son. Thank you. And this is your gratitude. Say Yarmat, the horse leech. So this is how you repay us. For all the good we have done you, for having picked you up as an orphan and raised you in our village. Added Alim, the wool beater. In all justice, in Safan Gabbugi, it should be said that it was Safar, the Chaikhana keeper, who had found Said. Alu bichara, asal kar ugda, dolce nana. While all the others had had nothing whatsoever to do with the affair and had not spared a brass farthing, for the poor little orphan. But when he had grown up, everyone hastened to declare himself the boy's savior.
التمام نجاحات دي انديزي شو تمام از نشده. And on those grounds demanded gratitude from him. He bore all this patiently, sakit man, while inwardly cursing the circumstances that caused him thus to humble himself. But padar is rozi ma paida shudum. Zindagi da I zillat ri bhi bano, I pastir bhi bano, I beizati bhi bano, I khasarar bhi bano, I tabair bhi bano. What answer could he now return those old men? By what argument, Chidalil Vidya, could he hope to shake their decision when one and all were faced with ruin, with the need for selling their horses, sheep or cows, unless Zulfia entered the house of Agabag? With more, yak taraf kul tabai, tamam bare tamam tabai, ya yak tabashna, ya kul tabashna. خامو یک تباشنا بعد بهتر نی علمو تمام خویس علمو گاو خور سودا کنی و مگما باید از خور سودا کنم که 4000 ٹانگے زیر برابر کنی ٹیکس لگنده صاحب. With a gesture of let's grab your attention, especially those of you, we are keeping you online, but car ko na dere na car dere bas bain wapas tasalli gosh kin kho final baakhir rasidin dastan imroz na khalas mashayna le. With a gesture of despair ayn yarqam albaz yesh mal batama dakhir gabz daniyam qad baz yesh ma kho with a gesture of despair, looking at no one. Then you're not looking at anyone. Full naumidi. Said went out of the chaikhana through a small back door that led into an alley. Here, he was alone. The stony road glinted in the sunshine, and his short noonday shadow rolled along and under his feet like a boy's woolen ball. The blank walls and fences were mute. Dewala be sakit shda. Dunya enter dead shda. Saeed drew a painful sigh, clenched his teeth and laughed such a queer, mirthless, blood-freezing laugh that had anyone heard it he would have paled and muttered a hurried prayer. دوت الوحشي خنده گرفتار شد که کس گوش میکرد فوراً یک دعا میخواند خدای چیز شدیه دلی سعید میده شد. اینالی دل شما هم که میده شد بزوره جور کی واپس خو دل ایوریبادی میده میشه. چپٹر 22 کا اینڈ ہو گیا لیکن یک ریمائنڈر بعد از تشکری thank you to everybody. بعضیا کامنتری شما هلپ مانا بعضی شما احساسات اظهار کنید بعضی شما ایدیاز میدین بعضی شما رفرنس میدین که we this is quality story را مگین یا quality presentation را مگین دوبارش کامنتری که میدین بعضی مثلا یک دوستانه همونا کم زیاد کلوز نزدیک دوسته بنا و زمین مگه یار اگر امین زیاد اوور اکتینگ نمکد نه 99% مردما که امیر سیل نه نمورم سیل مکد دلما 99% پیپل دوگا فهمیده دیگه لای قند شکر ای اوور نیه ای ما درو کنترل کدریم ای تیاتره علی دمانی سوشل میڈیا ستوری ٹیلنگ لایف خود درست होना है कि इंजस्तान होना दरो एंजॉय करें इमरोज चारगर वन ऑन वन बचेश बरे शमोशताइन जी शम मिस न कनिद ना इमरोज कम गाम हम दे लेकिन संडे मिस सिखाते ना कि बाजी दोस्ता डेफिनेटली अननोन व्यूअर्स इधर सारे साइबर स्पेस ऑनलाइन की तशरीफ दरेन हर जाए जहान के हस्तेन जियोग्राफी मत रहना ना दिल व दिल की लम्स शो टच शो दोनों मुंजी कनेक्शन इस्टेब्लिश शो दिगा तन्हाई व दूरी व फिराक रोज बरोज ज़्यादा शुद्ध रही है ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिविटी हर कस दगा में खुद खुमंदा यार मगर पोस्ट मॉडर्न एज द इंग्लिशी यानी as modern am तेर कदा आले हर कस दगा में खुद खुया कि माँ खुद खुरा हर रोज चिल्का में now design जोर करूँ मुझे दिगा कार शंगाव नहीं आ दिगा बाज़ as हवाले presentation of course there is a lot of room for improvement I don't say
कि प्रेजेंटर या स्टोरी टेलर इज़ द बेस्ट स्टोरी टेलर देयर इज़ अजिबात स्टोरी टेलर नहीं है तर गवानी हमो एक ताज़ा स्टार्टर या शौकी वोकेशन खर पेश मोबरी फाहमिदी यस दिल मो अमीरा मो एक स्किल मस्ता की ट्रांसफर शुना स्टोरी टेलिंग चूँकि एक इंस्टीट्यूशन ही एंशंट बुजुर्गा आया दनामी बुजुर्गा दनामी पदराओ बाकुला की दास्तान रखा मज़कोना चूँकि इन्हीं क्लासिक दौरा इंजी अमी सीन रकमिंगरन देहाता गाँवा मर्दों खलका उन चाय खाना या उन ज़िंदगी है बिल्कुल क्लासिक ज़रई इकोनॉमी तो कि क़द्दिस कारने क़द मने खेतु ज़मीन कारने या रमदारी मने बज़ोनज़ूर सर्वाइवल खुजारी में फ़कत सर्वाइव मकने शहर के आमदेन व शुमो महाजिर रफ्तेन स्टूडेंट रफ्तेन माइग्रेट कदेन खलान रफ्तेन रेज़र रफ्तेन कि नाली हाज़रा मर्दों द गुज़श्ते 19 साल द हालत हरकत है इन रकम मूव है ना खूब वज़ू क़द एवरी लैंग्वेज दार जाए दुनिया दार जोग्राफिकल लोकेशन द मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट सिचुएशन पड़ता हुआ देखिए ये एक कनेक्शन एक साइबर कनेक्शन की अमी रिशेशी از बुजुर्गा बाशा व बेर द साइबर मीडिया द जोस्तो नोसगो बाकुलो फैमिली टुगेदर दिखा मतलब जम बाशिन खलास आ जाए कैसे दिल चम जम बाशा वक्त की जम बुदिन दिल चम जामा और अजी का बेहतर स्टोरी मुनादरम की दास्तान खाजा कि हम हिकमत खुर भी दिया हम हुकूमत खुरा खाना बस दिखा बस नहीं है मेरे कदर चार अगर थैंक यू आमिर अजीज़ान मन तमाम शुमर थैंक यू मगुम दिगा संडेज अतवार एक अब्दा अजदा दने दिगा मंदा थवल चिल किस्ता हो चिल्लर पूरा के दने दामा खज़मो बाशन हो मतलब हर वक्त की वक्त दश्तिन मेची टीवी ज़रूर विजिट किन लाइक किन कमेंट्री ज़रूर भी दिन मो कोशिश मुने किया मतलब लाइव खचमो लाइवली किसानी हम मतलब लाइवली रिस्पॉन्ड रम कने वाज कमेंटाइज मो तमाम मो निगाह मने उनार नोट मने कोशिश मुने कि मने ई प्रमोट शुना स्टोरी टेलिंग शुमोम स्टार्ट करना एक वदना खूब स्टोरी की मिंगरने खद रिसर्च शुमार कनेक्ट ना कि खस कितनी चुदेन माशाल्लाह द कुल जहान द रिसर्च चीज कनेक्ट ना शुमारा द मने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की प्रोटेक्शन बाय ना इन्हीं रकम की एक पोस्टर जोड़ना ये खुद टेंजिबल है किताब टेंजिबल है लेकिन एमी स्टोरी टेलिंग एमी कनेक्शन एमी फीलिंग एमी वाइब्रेशन इना इंटेंजिबल है जिजाने में इन 95% ऑफ कल्चर इज मोर इंटेंजिबल है 2% चीज़ रकम मसलन कल्चर मगे चंदन आइटम रहा इट इज़ द होल सबकॉन्शियस तो कि डिस्प्ले शुदा आज एहसासात तो गिरफ्तार था इजहार शरा इजहार वजूद खुरा दिगा अजीज़ बुदबाशिन साहिबी डिग्निटी बाशिन व साहिबी अथॉरिटी और मुंजी स्ट्रैटेजी